Всем привет! С вами снова я, Black Falcon. Мой выполнил в прошлом видео успешно выполнившего парней. Это хорошо. Так, рекомендую подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Сегодня я буду моделировать поединок, который пойдет 20 мая. А именно, поединок между чемпионом, владеющим тремя поясами по версиям WBC, WBO и журнала The Ring американцем Терренсом Кроуфордом и претендентом на титул олимпийским чемпионом доминиканцем Феликсом Диасом. Думаю, бой будет интересный. Шансы, фаворит, конечно, Кроуфорд. Я где-то считаю, 80/20 в пользу Кроуфорда. Думаю, все равно Диас сможет оказать и некую конкуренцию, но максимум возьмет раунда 4, не больше. Все-таки Кроуфорд выше, у него больше размаха рук, и это дает ему преимущество. Hi everybody, so glad you're with us. Joe Tessitore alongside Teddy Atlas, and we welcome you to the MGM Grand here on the Vegas Strip in beautiful Las Vegas, Nevada for a much anticipated main event. На ринг выходит 12 rounds in the Терренс welterweight division. Бат This Кроуфорд. should be a really good 30 matchup боев here tonight. All the 30 matches побед. that we Из saw них were 21 boiled over at the одержана previous нокаутом. И ни одного положения. Crawford's almost giving you the feeling here that he's completely indifferent to all the pressure. I mean, this is a guy that's been there, done that, and he couldn't care less about the pressures that are in front of him. Его оппонент Tensions is Феликс making its way to the Диас. ring. 20 боев, Seeing many ring 19 guards побед, really из jacked них up. 9 одержаны нокаутом и одно положение. All right, fellas, let's have a good clean fight. Touch him up and let's go. Первый раунд начали. For this scheduled 12-rounder. Диас сразу пошел в атаку, Кроуфорд пока присматривается. Teddy, talk to me about this matchup from a defensive side of the game when you have two Видно, что Кроуфорд собрался работать с дистанции, а Диасу надо навязывать оппоненту ближний бой. Use his speed against him. Step out a little bit. Let him shadow box a little bit. There's nobody there. And when he misses, step Clinch. right back in. Make him pay. What an impact that left hand just made by Blood. Takes one, but gets one. Good work by Diaz. Bad intentions is putting Боксера обвиняют в давлении. training camp there. Пока Феликс Диас смотрит все получше своего оппонента. Tried to land that upstairs and was off the mark. Выполняли Blood Кроуфорда. doing exactly what you should to be a strong defensive fighter. You got to block those punches away. Halfway through this round.
Рабок chcieli nie wyobrażać много udało. А че, что присматриваться до как довго? Также у Клофорда есть минимальное преимущество. Not what he was looking for. That's a miss right there by Blood. A stinging uppercut by Crawford. I пока все-таки раунд за Клофордом. Scored well up top. He just missed that shot up top. Клинч. Tremendous pace being set early on. Клофорд теперь клинчует. Can't see this fight going the distance with this pace. No, not unless something changes, like moving their heads a little bit. Final 10 seconds of round number 1. Неплохое попадание Адильша в концовке. Главный раунд, но концовка все-таки за Диэшем. 9-10 в пользу претендента. You gotta breathe. You got to breathe. All right? How you feeling out there? You know you're not winning this fight. Второй раунд, погнали. Is underway. An accurate left by Bad Intentions. Неплохое попадание Адильша. Еще одно неплохое попадание от Диэша. He missed by Пока a у Диэша есть преимущество. Но видно, что ему тяжело, потому что ему все время приходится подаваться на ближнюю дистанцию, в отличие от своего оппонента. You see him with the left of the head there? He missed with that headshot. Клофорд пока выжидает. Bad Intentions is off mark all night long. And Teddy, he's getting tired just missing punches. Well, this is a good example. You know, we know what happens when they land, but this is a good example of what happens when they don't land. Sometimes you get a little discouraged. Halfway through this round here. Так, пока попаданий у нас не очень много. Боксеры очень часто помахиваются. Вот Клофорд клинчует. Также думаю, Диэш доставляет неудобства Клофорду, потому что он левша. Клинч. Yeah, that's exactly what he's doing. He's waiting, you know, he sees that his opponent is in his armory, so to speak. Другое попадание от Диэша. He's getting him to come out of his castle. He wants him to come out of his castle, so now he can attack. Not able to land the headshot. Of the top.
Этот раунд также за Диашем. So they close out that round. 20-18 в пользу претендента. Teddy, I know you watch very closely how these trainers go about their business. You were under the Ну, tutelage of one of the true реально поединки тоже были тяжелые для Кроуфорда, потому что поединки против левшей, они всегда очень тяжелые. Но в итоге он победит Диаша максимум 8 раунда 4. По крайней мере, это мое мнение. I spent 7 years with Casamano and I learned the nuts and bolts from a physical, technical point of view of what's important to give to a fighter, but the psychological part. To understand the pressures that a fighter is Третий раунд. the fears that a fighter deals with. And if you don't understand that, all the other things don't mean anything. Because you have to understand how a fighter is feeling, to understand why Кроуфорд начинает его очень даже неплохо. a certain way. His opponent wanted the body. He wouldn't give it to him. Very nice defensive. Все дал Диаш, пока что включил свой блок в этом раунде. His guard up very, very well. Teddy, does it help to have the speed? Неплохое попадание от Диаша. And you can put it into the equation where whatever you're doing, it has to be technically right, but now you put speed, you're doing it even better. You're doing it at a higher level. Диаш попадает. И Диаш потерял Кроуфорда. И Кроуфорд падает. И неожиданно этот раунд Кроуфорд вел. Чемпион встает. Клинч. И неожиданно начало боя, конечно, для чемпиона. The bicycle's not there, you got flat tires. What you gotta do is grab on the inside, clear your head. A little give and take, and here comes the left hand. Excellent hook by Bad Intentions. Клинч. Not much action as he just ties up. Claude's knowledge of the game is showing through. 3 ways to defend. One of them is to block. He did it there well. Able to cover up along the belt line, blocks that one. Gets rid of that. It was intended for his head. Snapping jab by Claude. Этот раунд пока получается Диаш. Если ничего не случилось, точно выиграл со счетом 10-8. Final 10 seconds. Итак, после 3 раундов 3 minutes gone by. неожиданный счет 30-26 в пользу претендента. Listen. You listening? We have to do more. We have to pull ahead in this round. You hear me? I need more than one punch from you now, okay? More than one. Start of round number 4. А у них все на суде после 3 раундов счет 28-28. Первые 2 он отдал Кроуфорду, а третий 10-8 счетом Диашу. He scored a knockdown. Что ж, 4-й раунд, погнали. Sometimes a long memory. You must remember, he can't hurt him. He can get back in this. Double jab. Неплохая комбинация державов от Кроуфорда.
А вот уже и Клоуфорд покидаше Диаше. Left hand. Hold on to it. Able to show you his blocking ability. Head movement, boy, head movement. Back and forth exchange. Blood's ability to just get to his opponent before his opponent gets to him. Showcase there, his hand speed is very good. Yeah, it is, Joe. You know, it speaks to one of those old sayings that the trainers used to say, just get off first. That's what he's doing right now. He's getting off first. That is a big right hand after eating one himself. В этом момент пока Клоуфорд смотрит все лучше. Look at all. Oh, that's good stuff. Firing right back with one of his own. Good work by Diaz. 90 seconds to go. in Диаш round number клинчует. 4. На фоне Клоуфорда сейчас Диаш смотрит все уставшим. И входит попадание от Диаша. Клинч. Holding. Missed the target with that hook. И входит попадание от Диаша. The left hand to the head. Crawford's quickly taking control of this В этом раунде, на мой взгляд, лучше все-таки смотрится Клоуфорд. choice, and that is the jab. Yeah, the jab at the right time. He's catching his opponent every time he starts coming in before he can get started. И входит попадание от Диаша. Nice strike after catching one by Crawford. Fourth round now with his last 10 seconds. И раунд за Клоуфордом. После 4 раундов у меня 39-36 в пользу Диаша. No way to sugarcoat it. His accuracy isn't there. And there's a reason for it, Joe. His punches are the wide variety. And wide punches, guess what? They don't find the mark. They're not accurate. Пятый раунд. Another round in a fight that's been very entertaining, but I wouldn't want to be a judge. This is one of those fights that could go either way. That's great stuff. He fires one right back after taking one. Gotta love the work by Diaz. Зеленый судья устал, он уже не идет так сильно вперед, как в начальных раундах. И входит попадание от Диаша. Well, that's boxing 101. I mean, that's the fundamentals. And it has so many areas where it serves you. I mean, Еще одно. it sets up your punches, it sets up your offense, but it controls your defense. Keeps a guy at a certain distance, gives the guy something to think about. Just the most basic thing in the world. Committing well now to that left hand over the top. Пока в этом раунде Диаш дает хороший бой Клоуфорду. Да и в бою тоже. Диаш ему как минимум не уступает. Good flush shot upstairs. That's a forceful two-punch combo by Bad Intentions. Halfway into round number 5 here. Пока этот раунд Феликс Диаш забивает себя в копилку. Skilled fighter he is with this counterpunching.
Blood really impressing us here. Defensively impressing us. I mean, it's so easy to say, wow, look at the punching, look at the power. But Teddy, you got to appreciate what he's doing with defense. Yeah, well, that's one of the reasons why you could say that you appreciate, you know, the aggression or the power and all these things. He can afford to be aggressive because he doesn't get hit. Now I need you to focus on it. Какое попадание от Клоуфилда? Not hitting his mark there going upstairs. Диэш клинчует. Clinches when he gets to the inside. A well-placed left hand up top. Клоуфилд пытается урвать концовку. Coming to the end of round number 5, last 10 seconds. That hook was well off. Клоуфилд забивает концовку, но в начале минут раунда Диэш был очень хорош, так что раунд за ним. Шелок 9, шелок 5 в пользу претендента. He can't wait to get right back out there and continue doing what he's doing. Well, you're right. The first thing that I noticed is his back's not leaning against the corner pad. You know, that's a defeated fighter. That's a fighter. He don't want to go back. Something bad happened to him. You know, he's leaning back like that. You have to pick him up from the stool. He's got all his weight forward. He can't wait to get going. You know that he's positive. You know that he had a good round. Шестой раунд. Sixth round. Long's got speed, no doubt about it. You can see his ability to land combinations with ease. Yeah, but what you want to see now is how effective he Yes, is man, down true. the road with that speed. Does he place his punches? Is he intelligent with that speed? Клоуфилд неплохо начал раунд. Nothing there on the punch by Blood. И Клоуфилд вырубает Диэша. Неплохой хук навстречу. И Диэш падает. Knocked down earlier actually set up this knockdown because his opponent, he got a little reckless, a little careless. Диэш встает. Интересное начало раунда. И еще раз. Диэш снова падает. Will he get up from this? И опять после хука. Все, это нокаут. Диэш неплохо вел этот бой. На моей карточке даже лидировал с счетом 49, 45. Посмотрим, что было у Шури на момент остановки. Но победу одержал Клоуфилд. Посмотрим, какой итог будет в бою 20 мая. Итак, победу нокаутом в шестом раунде одерживает Теренс Бат Клоуфилд. У всех судей Клоуфилд вел, вернее как, у двух судей Клоуфилд вел со счетом 48-46, а у третьего 48-45. Пятый раунд он отдал Клоуфилду 10-8. Раундом первые два 10-9 Клоуфилд, третий все 8-10 Диэш, четвертый 10-9 судей, пятый 2 судей 10-9 и третий судей 10-8. Обратимся к статистике. Клоуфилд 199 ударов из 397. Диэш 146 из 472. У Клоуфилда 117 из 229 в голову и 82 из 168 в корпус. У Диэша 77 из 265 в голову, 69 из 207 в корпус. По раундам первый 35-29 Клоуфилд, второй 39-34 Клоуфилд, третий 34-25 Клоуфилд, на счет нокдауна Диэш, четвертый 42-25 Клоуфилд и пятый 39-30 Клоуфилд. А в шестом раунде 10-4 Клоуфилд. То есть, если судить по раундам, то у судей был правильный счет 48-46. Что ж, на этом все.
С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите в комментариях и подписывайтесь на мой канал. До скорого!